will last 1,000 years. ఆఖరి ఒక 1000 సంవత్సరాలు, that will be millennium. Yeah, 1 millennium. Yeah, which means we shall have the 7,000 years, the 7 days complete. అప్పుడు 1000 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత 7000 సంవత్సరాలు సంపూర్తి అవుతుంది. అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. అదే అంటే క్రీస్తు విరోధి పాలనలో 666 ముద్ర ఓకే వస్తుంది. ఆ టైంలో సంఘం ఉంటుందో ఎప్పుడు? So there are he's asking a question. Yeah. There are so many preachers, or the pastors and evangelists. They were telling that age of క్రీస్తు విరోధి పాలనలో సంఘం ఉంటుందా ఎత్తబడుతుంది? In the terms of the number 666, whether it will be there at the time of the people of God on the earth, or it will be, I'll answer. Revelation chapter 7 tells us clearly and definitely the Lord will gather His saints to Himself. That happens in Revelation chapter 7. From Revelation chapter 7 to Revelation chapter 19, you have Satan and the fallen angels cast to the earth. You have the Antichrist, and you have the inauguration of the beast number 666. Now 6 is the number of mankind, but 666 means a superman of evil. And the scripture says it is the number of his name, which means that there's some connection between his name and the number 6. Let me just make that clear. ఈ యొక్క మోసకారైనటువంటి సాతానుడు చేసేటువంటి 666 అనేటువంటిది ఈ యొక్క భూలోకానికి తేబడేటువంటి సందర్భము ప్రజలను మోసపరచడానికి, అనగా మిగిలిపోయిన ప్రజలను మోసపరచడానికి చెప్తున్నాను. Now I will tell you something about this. Okay. In the First World War, the ambition of Kaiser was to conquer the world and take it over. కైసరు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రపంచాన్ని అంతా కబలించాలని చూశాడు. In the Second World War, because Kaiser failed, Hitler tried to do the same thing. కైసరు ఓడిపోయాడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ ఏ విధంగా ప్రపంచాన్ని నేను సర్వనాశనం చేయాలనుకున్నాడు, దానిలో బలపడ్డాడు. Now the little country called Britain, the word Brith, B-R-Y-T-H, from which the name Britain comes from. Brit means covenant in the Celt language, and Ain means land. So Britain means a covenant land. బ్రిటన్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే so it was left. Covenant. Ain is land. Covenant land. We were a covenant people. నిబంధన A Christian covenant people. And one of our most famous kings was King Lucius. L-U-I-S-U-S, King Lucius. And his name is in the New Testament. Lucius is in the New Testament. And he was a Christian king. And he gave a decree that Britain is legally a Christian nation. Saint Lucius And he made Christianity the law of England or Britain. మరి ఇంగ్లాండ్ దేశం క్రైస్తవ దేశం ఉండాలని, ఆధ్యాత్మిక దేశంగా ఉండాలని రాజు అంటే లూసియస్ కొత్త నిబంధనలో రాయబడ్డది. చాలా ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన. It was the golden age of Christianity in Britain. బ్రిటన్ అని అర్థం ఇలా చెప్పారు కదా. బ్రిట్ అంటే నిబంధన, ల్యాండ్ అంటే స్థలం.
నిబంధన స్థలం, నిబంధన సంబంధించిన ప్రజలు, బ్రిటన్ ప్రజలు. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా దైవ సువార్త అందించడానికి అస్తమించినటువంటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంగా దేవుడు ఆశీర్వదించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సువార్త అందించడానికి ఎంతగానో తోడ్పాటించాడు. I could thrill you with what happened in the First and Second World War. జరిగినటువంటి మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగిన సంగతి చెప్తాను. Divine happenings. చాలా గొప్ప విషయాలు. I'll mention one of the First World War, when the German armies were sweeping across France in the final stages of the war. The Allied forces were retreating, and suddenly an amazing thing happened. Hundreds and thousands of angels appeared at a place called Mons, and the Germans tried to kill them, but they couldn't kill them, and they were so terrified that they retreated, and that was the beginning of the end of the First World War. That was a divine intervention. It's called the Angels of Mons, M-O-N-S, and that is in history, and it's a record. In the Second World War, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి సంఘటన, ఫ్రాన్స్ దేశంను, ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని తుడిచిపెట్టడానికి జర్మనీ సైనికులు ప్రయత్నిస్తూ బాంబులు వేయడానికి సిద్ధపడుతున్నప్పుడు, మరి ఇంగ్లాండ్ దేశాన్ని కాపాడడానికి దేవుడు కొంతమంది దేవతలను పంపించాడు. పంపిస్తే వీళ్ళు బాంబులు వేస్తున్నారు, బాంబులు పేల్చలా. దేవుడు అలాగా ఆ దూతల్ని దేశం అంతా కావలి కాశాడు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు విశ్వసిస్తారు, అది హిస్టరీలో కూడా రాయబడింది అని చెప్తారు. At the beginning, I must tell you this as well. The dates are comparative. If you go, this is just between us now. If you go back to Adam, in the year 1930 from Adam, Nimrod came to power, and he wanted to conquer the world and form the Babylonian Empire. రాజ్యాన్ని చేయడానికి నిమ్రోద్ అనేటువంటి రాజు ప్రయత్నం చేశాడు 1935 సంవత్సరంలో. In 1930 from Jesus, the second period, Hitler came to power. కరెక్ట్గా 1935 సంవత్సరంలోనే మరి హిట్లర్ and he wanted to conquer the world, as you know. ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు. Now what happened, I'll be very brief, but what happened was this. The Germans set up a race, an air race, and they offered the Schneider Trophy for this earth race, this air race. మరి జర్మనీ వాళ్ళు ఆకాశంలో విన్యాసం చేస్తున్నారు ప్రపంచాన్ని కబళించడానికి. Each nation had to prepare a seaplane to take off from the sea, do a circular tour, and the fastest airplane won the race. కాబట్టి ఈ యొక్క సముద్రం మీద ప్రయాణం చేసి యుద్ధ విన్యాసాలు చేయడానికి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళేటువంటి యొక్క యుద్ధ విమానాలను కనుగొన్నారు. This started in 1924 and was annual. They did this every year. 24 సంవత్సరాలు ప్రారంభించబడ్డది. Our British, we had various, they had to change the design of the craft a little bit every year. Everybody had to do that, bring it up to date. ప్రతి సంవత్సరం కూడా విన్యాసం చేస్తారన్నారు. So we had an aircraft designer by the name of Mitchell, Mr. Mitchell. మిస్టర్ మిచెల్ అనే అతను విమానం తయారు చేసిన గొప్ప ఇంజనీర్ కావచ్చు, లేకపోతే చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్నమాట. And in 1926 he changed the design of the British plane. అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సంబంధించిన యొక్క విమానం ఏదైతుందో 26 సంవత్సరంలో వ్యవస్థిత కొంతగా మార్పులు చేశారు. All the seaplanes up till then in the races were biplanes. They had two wings. వాళ్ళకి రెండు రెక్కలు ఉండేవి, మన విమానానికి 2 రెక్కలే ఉండేవి ఎగరట. But Mitchell introduced the single wing for the first time. అయితే మిచెల్ అనే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే విమానం కనుకున్నప్పుడు ఒకే ఒక రెక్కతోటి ఎగిరే విధంగా తయారు చేశాడు. And in 1926 Mitchell's plane won the race. అయితే
ఈ యొక్క మరి పందెంలో మిచ్చెల్ గారు పొందినటువంటి లేక తయారు చేసినటువంటి విమానమే నెగ్గిందంట. He won the race in 1926, 27 and 1928, 3 years. 26, 27, 3 సంవత్సరాలు ఆయన గెలిచాడు. So they took him to Berlin to give him the trophy, because if they won the trophy 3 times, they could have it. 3 సంవత్సరాలు నెగ్గిన వారికి బెర్లిన్ నగరంలో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఆ యొక్క ట్రోఫీ ఇస్తారు. And the person who gave him the trophy was in charge of the Air Force in Germany. జర్మనీ దేశానికి సంబంధించినటువంటి విమానయాన సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ ట్రోఫీని అందుకోవాలి. Field Marshal Göring. అతని పేరు మార్షల్ గోరింగ్ అనే వ్యక్తి. And he sat next to him in the big luncheon feast when he received the trophy. ఆ ట్రోఫీ తీసుకున్న సందర్భంలో భోజనాల దగ్గర మాట్లాడుకుంటున్నారు. And he said to Mitchell, అది చెప్తున్నాడు, మిచ్చెల్తో మాట్లాడుతా అంటాడు, we are building the biggest air force in the world. మనం కలిసి ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి విమాన సంస్థ తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. We have lost a world war, that was the first world war, but we will not lose the next one. మన వాళ్ళు పూర్వీకులు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చేసి ఓడిపోయారు, కానీ మనం మాత్రం ఎట్టుపట్టు వాడడానికి వేయలేదు అని చెప్పారు. So Mitchell came back to London and told our war office, because they knew what was happening in Germany. జర్మనీలో జరుగుతున్న సంఘటనల గురించి మిచ్చెల్ గారు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ తెలియజేశారు. He said, I give you the designs of my plane. వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేన్ యొక్క డిజైన్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ అందజేశారు. It is the fastest aeroplane in the world. ప్రపంచంలో వేగంగా ఎగరగలిగేటువంటి విమానం. And Britain built hundreds of Spitfire fighters out of that plane. ఆ విమానాన్ని నమూనాను చూసి కొన్ని వందల యుద్ధం చేసిన విమానం తయారు చేశారు. Now before Germany could invade England, they had to defeat our Royal Air Force. మరి జర్మనీ మా మీదకి బ్రిటన్ మీదకి వచ్చి దండయాత్ర చేసి మాకున్న సంపద కొలగొట్టాలని మా దేశాన్ని నాశనం ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. So Göring in the August and September 1940 sent hundreds of planes over Britain, bombed all the cities, bombed all the airports and everything. కాబట్టి ఈ యొక్క బ్రిటన్ మీదకి బాంబులు వేయడానికి జర్మనీ చాలా ప్రయత్నం చేసి వేసింది. And they planned the invasion to bring thousands of Germans into Britain. కాబట్టి చాలా మంది ప్రజలు కూడా మరి ఇంగ్లాండ్ నాశనం అవడానికి ఎంతగానో మరి ప్రయత్నం చేశారు. But our air fighters destroyed hundreds of German airplanes. అయితే మాకున్న శక్తి వల్ల జర్మనీకి సంబంధించిన అనేక విమానాలను పడగొట్టాం. It was called the Battle of Britain. కాబట్టి ఆ యుద్ధం పేరు బ్రిటన్ యుద్ధం అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఇంగ్లాండ్ సంబంధించిన యుద్ధం అని చెప్పొచ్చు. And Hitler then said we cannot invade while Britain has such a powerful air force. అప్పుడు హిట్లర్ అన్నారంట, ఇంగ్లాండ్ సంబంధించినటువంటి శక్తి మామూలు శక్తి కాదు, చాలా భయంకర శక్తి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి విమానాలు కావచ్చు అని కూడా చెప్పాను. So he decided to go east and attack Russia. అందుకని ఏం చేశాడంటే చివరికి ఏంటంటే రష్యా మీద పడ్డాడు. And that was the beginning of losing his war. కాబట్టి ఇంకా రష్యా మీద పడి పడ్డాడు, ఇంకా యుద్ధంలో ఓడిపట్టేసి పడిపోయాడు. Now finally this Kaiser, K-A-I-S-E-R, 6 letters. చూడండి, మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి వ్యక్తి కైసర్ అనగా 6 అక్షరాలు, KAISER, కైసర్ 6 అక్షరాలు. Hitler, H-I-T-L-E-R, 6 letters. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి మహానుభావుడు హిట్లర్ గారు, ఆయనకు కూడా 6 అక్షరాలు ఉన్నాయి, HITLER, హిట్లర్. Now you listen to what I'm going to tell you now. ఒక విషయం చెప్తున్నాను. The Chancellor of Germany now is a lady called Angela Merkel. జర్మనీని పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఛాన్సలర్ అనేటువంటి ఆమె పేరు ఏంజెలా మెర్కెల్ అనేటువంటి ఆమె. 6 letters in Angela, 6 letters in Merkel. ఏంజెలా అనేటువంటి దాంట్లో 6 అక్షరాలు ఉన్నాయి, మెర్కెల్ అనే దాంట్లో 6 అక్షరాలు ఉన్నాయి. Now that is not a coincidence. రెండింటికి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. Because in the book of the Revelation it tells you that in the Old Testament prophets, that Germany will be one of the main countries that will attack Israel, like I've told you. ఇప్పుడు చివరిగా జర్మనీ ఇస్రాయెల్ దేశాన్ని
చివరిగా ముట్టడించేటువంటి అవకాశం